హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు జేఎన్టీహెచ్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇప్పుడు మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ జేఎన్టీహెచ్కి సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ అదేవిధంగా నా ఛానల్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి నా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళండి. మీకు ఒకవేళ ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఇంకా లేకుండా ఇంకా కింద కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియోని కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మై ఛానల్. పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ జేఎన్టీహెచ్. దీనిలో నేను ఇప్పుడు షార్ట్ ఆన్సర్స్, లాంగ్ ఆన్సర్స్ యూనిట్ వైజ్ చూపిస్తానండి. యూనిట్ 1 షార్ట్ ఆన్సర్స్ అయితే స్టేట్ ఎనీ 4 అప్లికేషన్ వేర్ పైథాన్ ఈజ్ మోర్ పాపులర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి లిస్ట్ అవుట్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లిస్ట్ అండ్ టపుల్స్. థర్డ్ క్వశ్చన్ అయితే వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్ టైప్స్ డిక్లరేషన్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ అండ్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అయితే విచ్ పైథాన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయితే విచ్ పైథాన్ టైప్స్ ఆర్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ హౌ దే డిఫర్ ఫ్రమ్ మ్యాపింగ్. అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అయితే గివ్ ఏ నాట్ అన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఒకటి కోఎఫిషియంట్ అండ్ సింగిల్ అండ్ డబుల్ అండ్ ట్రిపుల్. అండ్ సెకండ్ అయితే మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇండెంటేషన్. ఇవి అయితే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ దీనిలో నేను ఫస్ట్ యూనిట్లో లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే హౌ టు డిక్లేర్ అండ్ కాల్ ఫంక్షన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఇల్యూరేట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్రిప్ట్. అండ్ దీనిలో బి అయితే వన్ బీలో అనుకోవాలి. లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్యూ మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ బుల్టిన్ టైప్స్ పైథాన్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అయితే సమ్మరైజ్ వేరియస్ ఆపరేటర్స్, బుల్టిన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ మోడల్స్ ద డీల్స్ విత్ ద పైథాన్స్ న్యూమరిక్ టైప్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అయితే మనకు మేక్ ఏ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ టైప్స్, ఎలిప్సెస్ అండ్ ఎక్స్ రేంజ్. అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అయితే లిస్ట్ బుల్టిన్ మెథడ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్. అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయితే వాట్ ఈజ్ ఎ లాంబ్డా ఫంక్షన్, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్, గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అయితే వాట్ రైట్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇన్ ఫంక్షన్. ఇది ఈ ఫస్ట్ యూనిట్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ అయితే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది. అండ్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి అయితే మనకు సెకండ్ యూనిట్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ అయితే మనకు వాట్ ఆర్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అయితే గివ్ ఏ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ సెవరల్ బుల్టిన్ అట్రిబ్యూట్స్ రిలేటెడ్ టు ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్స్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పైథాన్ మోడల్స్ ఫర్ సీరియలైజేషన్ అండ్ రెసిస్టెన్సీ. అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అయితే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇంపోర్టింగ్ అండ్ లోడింగ్ ఆఫ్ ఏ మోడల్. అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయితే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రై ఎక్సెప్ట్ అండ్ ట్రై ఫైనల్లీ. అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అసెట్ విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది సెకండ్ యూనిట్లో షార్ట్ ఆన్సర్. అండ్ సెకండ్ యూనిట్లో లాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి అయితే మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫైల్ బుల్టిన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ మెథడ్ విత్ ఏ క్లియర్ సింటాక్స్, డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఇల్యూరేషన్. దీనిలో ఏ ఓపెన్, దాని బి అండ్ ఫైల్ అండ్ సీక్ అండ్ టెల్ అండ్ రీడ్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అయితే హౌ డస్ ట్రై ఎక్సెప్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ వర్క్, demonstrate with an example Python codes, illustrate the concept of importing and models attributes in Python script. Is second question. And third question అయితే మనకు write Python program to append the content of a second file to first file, use command line argument. ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్. అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అయితే with the example discuss accept a statement with a multiple acceptation. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయితే వాట్ ఆర్ ద కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫైల్. ఇది సెకండ్ యూనిట్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. అండ్ మనం మళ్ళీ థర్డ్ యూనిట్లో షార్ట్ ఆన్సర్ అయితే సమ్మరైజ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పైప్ అండ్ డాట్ సింబల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్యాటర్న్స్ మ్యాచింగ్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ మ్యాచ్ ఫంక్షన్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అయితే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లాక్ అండ్ ఆర్ లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్. అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అయితే ఫార్ములేట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్యాటర్న్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్ విచ్ స్టార్ట్ విత్ ద అండ్ మ్యాచ్ వర్డ్ ఓన్లీ విత్ ద అండ్ స్ట్రింగ్ కాంటెంట్స్ ద బట్ నాట్ బిగిన్ విత్ ద. అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయితే మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రాసెస్ అండ్ థ్రెడ్. అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్డింగ్ మోడల్. ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. మళ్ళీ లాంగ్ ఆన్సర్కి వెళ్తే అయితే మనకు ఎగ్జామ్ హౌ పైథాన్ సపోర్ట్స్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద through the RE model and with a brief introduction and various built-in methods related to it. And second question is what is the motivation behind parallelism and state how the Python achieves parallelism. Explain the briefly about thread and threading model of objects in a Python. Third question is write a program to demonstrate multi-threading and mechanism provided by the thread model in Python. And the fourth question is manaku what are the regular expression, how to find whether an email ID entered by the user is valid or not using Python remodel.
అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ థ్రెడ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ హౌ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ లైట్ వెయిట్ ప్రాసెస్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అయితే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద థ్రెడ్ అండ్ థ్రెడ్డింగ్ మోడల్. ఇది థర్డ్ యూనిట్లో మనకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్. మళ్ళీ మనం ఫోర్త్ యూనిట్కి వెళ్ళినట్టయితే ఫోర్త్ యూనిట్లో షార్ట్ ఆన్సర్కి అయితే వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ టింక్టర్ మోడల్ ఇన్ పైథాన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ అయితే హౌ టు క్రియేట్ లేబుల్ విత్ ఇన్ పైథాన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ అయితే లేబుల్ విత్ అప్డేట్ ద టింక్టన్ 1.py స్క్రిప్ట్ టు డిస్ప్లే యువర్ ఓన్ మెసేజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్. అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అయితే లేబుల్ అండ్ బటన్ విత్ అప్డేట్ ద టింక్టన్ 3.py స్క్రిప్ట్ సో దట్ దేర్ ఆర్ 3 న్యూ బటన్స్ టు ద క్విట్ బటన్. ఇది మనకు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయితే డిస్కస్ అబౌట్ ద వెబ్ సర్వర్స్. అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ సిజిఐ అప్లికేషన్స్. ఇది ఫోర్త్ యూనిట్లో షార్ట్ ఆన్సర్. అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్కి వెళ్ళినట్టే మనకు కన్సిడర్ ఏ పైథాన్ జిఐ ప్రోగ్రామ్ దట్ ప్రొడ్యూస్ ఏ విండో విత్ ద ఫాలోయింగ్ విజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ పైథాన్ కోడ్. దీని ఏ అయితే మనకు ఏ బటన్ టు రిట్రీవ్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇన్ ద లిస్ట్ అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ వన్ this button is displayed if there is a no next value in the list. B, a label to display the number of items being displayed and the total number of items. Second question అయితే give an overview and demonstrate of building web application using Python CGI model. అండ్ దీనిలో మనకు థర్డ్ క్వశ్చన్ అయితే మనకు క్రియేట్ ఏ వెబ్ క్రైలర్ అండ్ యాజ్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ వెబ్ క్లయింట్ యూజింగ్ పైథాన్ మోడల్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ CGI. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయితే వాట్ ఈజ్ యూఆర్ఎల్ అండ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యూఆర్ఎల్ మెథడ్స్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అయితే డిస్కస్ అబౌట్ యూఆర్ఎల్ LLIV2 మోడల్. ఇది ఫోర్త్ యూనిట్లో మనకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అయితే మనకు ఉన్నాయి. అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ అయితే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అయితే స్టేట్ ద నీడ్ ఆఫ్ persistent స్టోరేజ్ అండ్ డిస్కస్ ద SQL కమాండ్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్ అయితే యూజ్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ యూజింగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ ఏ డేటాబేస్. థర్డ్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెప్స్ టు క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్ కనెక్షన్ పైథాన్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అయితే వాట్ ఆర్ ద డేటాబేస్ ఎక్సెప్షన్స్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద SQL ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ కనెక్షన్స్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్స్. అండ్ దీనిలో మనకు ఈ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు వాట్ ఈస్ అ కర్సర్ ఆబ్జెక్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ మెథడ్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ కర్సర్ ఆబ్జెక్ట్. దీనిలో బి అయితే వాట్ డూ యూ మీన్ బై కన్స్ట్రక్టర్, లిస్ట్ అండ్ డిస్క్రైబ్ ది వేరియస్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్డ్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ టు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. అండ్ దీనిలో సెకండ్ క్వశ్చన్ అయితే SQL allow me provides a more flexibility in issuing raw SQL sun statement and the statement. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అయితే డిస్కస్ ద ఫాలోయింగ్ కామన్లీ యూజ్డ్ క్వైరీ మెథడ్స్. అండ్ దీనిలో ఫస్ట్ ఆఫ్సెట్ కానీ ఫిల్టర్ బై కానీ ఆర్డర్ బై కానీ. డిస్క్రైబ్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద పైథాన్ SQL ఆమ్ విత్ ఈ కేస్ స్టడీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ రోల్ డేటాబేస్. అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద DB API మోడల్ అట్రిబ్యూట్స్. ఇది పైథాన్ సంబంధించిన ఫిఫ్త్ యూనిట్ క్వశ్చన్స్. అండ్ అన్ని యూనిట్కి సంబంధించిన షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేసిన ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా ఈ వీడియోని కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కింద